wannan shine ainihin ainihin Kahoot game. So wannan zai yi magana akan debugging. Abin da ake ce ma debugging shine ainihin error. Error shine matsala. Ta yaya za ka iya gane matsala idan lokacin da kake coding. Lokacin da ka yi code ɗinka under a Python programming language, so ta yaya za ka iya gyara matsalolin da kake samu lokacin da kake yin coding. So za ka ga farko dole ya kasance ka san yadda za ka iya rubutunka, sannan kuma ka san yadda za ka yi running ɗin code ɗinka, sannan za ka iya ka san debugging. So shine za ka iya gane idan ka yi running ɗin code ɗinka, so in akwai matsala zai ma indicating inda matsalar ka take. So a wannan tutorial ɗin akwai game da za mu yi playing, sannan zan sa link ɗin game ɗin yadda duk wanda yake koyan ainihin programming language, Python programming language zai amfani da wannan link ɗin domin zai ƙara wasa ƙwaƙwalwar shi ta iya gane yadda abubuwan yake. Saboda shi programming language is look like a game. Dole ka mai da shi kamar game. Kana yi a koda yaushe kana practice ɗin shi, sannan za ka zama well perfect. So duka nake ji question ba ta wuce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wa takwas ne a wannan games. So a darasi na gaba za mu yi games ɗin shi ma sannan zan sa shi. So yanzu bari mu play ɗin game ɗin mu gani yadda yake. Za mu start ɗin game ɗin mu. So kamar yadda kuke kallo gashi nan, duk game ɗin da muka shiga za mu yi, bari mu shiga ainihin practice. Za mu yi practice ɗin shi mu ga yadda yake. So kamar yadda kuke kallo gashi nan a game na farko ya ce select the name of variable that is storing string. So mu selecting ɗin game ɗin variable, mu selecting ɗin variables wanda yake storing ɗin ainihin string na to ga misali nan surname is equal to Kabir, age is equal to 34. So wani irin variable ne zai store ɗin ainihin shi ainihin value ɗinmu. So za ku ga variable ɗinmu shine ainihin surname. So a wannan game ɗin da mun zo daidai nan sai mu danna surname shine ainihin kun gani ya zama shine is good. Wannan shine ainihin question. So for the next question, idan muka diba nan za mu ga which line contain book. So line ne ke ɗauke da bugging. Shine error. Wani line ne ke ɗauke da error. So idan muka diba mun ga salary gashi nan, mun ga role sannan mun ga age. So za mu ga a line 3 shine ke ɗauke da bugging. So line 3 idan muka diba a cikin game ɗin za mu ga line 3. Line 3 ya okay. Line 3 and the 3 and line 2. Line 3. Okay, line 3. Line 2 and 3. Line su ke ɗauke da matsala. Inda ya ce print salary gashi nan. Shine matsalar mu yawa. Shine ainihin debugging ɗinmu. Matsalar da muka samu wajen wannan coding ɗin. So idan muka diba a cikin for the next one, at which line will this code stop execution? A wane layi zai tsaya? A ina zai tsaya? Saboda akwai matsala ciki za mu ga a line 3 yana da matsala. So kun ga zai tsaya a line 2. Daga line 2 ba zai ƙara wucewa ba. Shine correct answer. Then the following one we have another question. At which line will this code stop execution? A wane layi wannan code ɗin zai yanke, zai bar running ɗin shi. To idan muka diba zai tsaya ne a line 2. Then line 2 shine answer mu. Then the following one we have again. What will this code send to the screen? Wane code ne zai tura ma screen wannan code ɗin? Print balance. So what is the code? Kun ga abin da zai tura ma me screen shine ainihin
balance. So amma menene akwai debugging gurin. Kun ga me zai nuna mana an error. Kun ga error ya bamu. Shine ba daidai yake ba saboda akwai ainihin quotation mark da muka yi missing a gurin. Then wannan shine yadda za mu yi to complete the code, declare two variables and send the car model in the screen. Kun ga za mu yi completing ɗin shi. So complete abin za mu yi complete haga brand sai mu ce equal to Audi mota kenan, ita Audi mota. Mota wadda ake ce ma Audi. Sai model, ga model ɗin Q5 then me print. So abin da muke so mu gano nan menene za mu ɗauka nan. Kun ga za mu ɗauki equal sign da me and print. Then we can take this one equal sign and print. So this is the correct answer. Then the following one. Again we have the line code contain book. Can you identify it? A cikin wannan line akwai matsala. Gashi ya ce print 5 plus 3. So what's the problem? Now we miss ainihin bracket. We use bracket. We miss bracket. Then the question, our answer will be none of the above. Variables are not defined. Quotation mark missing. Say parentheses are missing. Then our parenthesis is missing. This is our answer. Bracket ɗin mu shine ainihin parenthesis ɗin mun yi missing ɗin shi. Then the following one again question we have the line of code is meant to create a new variable but something is wrong. So akwai matsala nan ciki. Wannan zai ba mu ainihin new variable. So amma what is the problem? A wannan ɗin yace color. Gashi nan then problem ɗin is missing the parenthesis. Say an equal sign used. Sign be used. The value is missing. Then the variable names can be only 3 characters. So now we have an equal sign be used. Dole equal sign za mu yi amfani da shi. Sai muka sa wani abu adadin equal signs. So now this is our practice. Mun gama. So now we are going to test ourselves. Yanzu za mu yi testing ɗin ability namu mu gani. Then muna son mu kama wannan point ɗin. So now this is a za mu rihe zai duka mintuna ne ga su nan suna tafiya ƙasa kamar yadda muke kallo. Gashi nan. So parenthesis ne muka rasa nan gurin in muka lura sosai. Variable parenthesis. Then this is our question. Then we find the answer. So haka za ka tafiya kana finding ɗin ga ainihin point ɗin da na samu a wannan game ɗin. Sai ka ce for the next one. Then we have gashi nan sai ka ce ga sunanka. So ko da ba ka taɓa yi ba, to lafiya lau in ka yi journal za ka jona ainihin za ka iya creating game ɗin. Kuma rufe ga engine. Kun ga the line code menene use. Kun ga menene color. Kun ga an equal sign be used. Shine ainihin answer. So wannan shine ainihin games ɗin yadda ake yin shi. So ta haka za ka yi testing ability naka. Ka iya fahimta abubuwa dama. A ƙarƙashin wannan koyawa ta Python programming language da abin da zan koya zan goya shi ne based on games. Zan yi games ɗin shi in koya shi ta yadda za a fahimta saboda dole yana da buƙatar wannan abubuwan. So wannan shine games na farko da na saki daidai sauran master class da ke ina musu games ina tuttura musu. To ban taɓa ɗora games ba shi wannan zan ɗora shi a ainihin YouTube ɗina. So ga mai buƙata sai ya diba kuma sannan kowacce bayan wasu lokuta ina sa ainihin gasa ko kuma in ce wani assignment. Duk wanda ya ci akwai kyauta da nake ba da. So don haka wannan shine ainihin games na ainihin debugging wato error. To za ka iya gane error da sauransu. So games na gaba za mu yi shi kan variables. Sannan kuma again za mu ci gaba da yi za mu yi akan loops, while loops da sauransu. Za mu yi ta kawo su in sha Allah a hankali a hankali. Na gode.